Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekyamazima amatuufu ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda okubanga bitambula banga bigenda mu maaso biswaza ate ebika by'amaziga oba oliawo kakati nno babano bagenze mu maaso ababaka baffe munnanga balungi okubeera nga bayisa ensimbi eziwererako ddala miliyoni 15 nga zino zigenda kubeera nga ziyigiriza abaminisita okubeera nga munnange bakozesa obupiira bugali mpitawa oba buyite Condom na butyo bwe babukozesa sinakindi n'okubeera nga ate Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Sinakindi n'okubeera nga ate babubagulira bino nno bya buswavu okubeera nga minisita wa justice oba minisita w'ebyamateeka amanyikiddwa nga Norbert Mao asaba ensimbi zineeno zigende maaso n'okubeera nga zimuweebwa. Laba biki ebigenze maaso n'okuteekebwako nawo we batuuse n'ensonga zineeno ze zimu. Kakati ye omubaka Nalukoola Luyimbazi avuddeyo nassaawo omukono munywanyi ku kiwandiiko kino ekigenda maaso n'okubeera nga kigaana okuba nga afuna miliyoni 10 ezaagabiddwa. Ebigambo byayogereddeko ye nga Nalukoola biwanvu njagala nabyo tugende maaso n'okuba nga tubiwulira. Kakati nno ye Muwanga Kivumbi avuddewo bubi nnyo ne munnamawulire abadde amubuuza ebibuuzo ebitaliimu makulu oba oliawo nga mujwetekako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Kakati omubaka amanyikiddwa nga Katabaazi agenze maaso n'okututegeeza nti kyamakulu okulonda okuva ku chairman mpaka ku president waggulu nga bonna bali mu line yemu era bakulembeza banatutuusiza ensonga. Nze deni akutuusaako ensonga tuli ku Beyond the newsroom ate nno kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala era nkusaba ekigambo kimu kyokka nti vidiyo eno soko gimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala agwe ng'omulundi gwo gwe gusosola aba vidiyo zaffe njagala okubeera nga nkusaba osubscribing ate okone mu kadde ako kajje mpersonalize okasemu all tufune notification ku mboozi zonna ze tukuterayo ku mukutu guno gw'omulungi angoberera awo wennyini nzikiriza nsooke nkuwa ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga Kamalabyonna wa Buganda nga alabula obanga aweereze ebigambo oba oliawo ebyamagezi eri abavubuka abayimbi nga Fake Gaza na Alien Skin abadde bagufudde omugano okubeera nga bakola effujjo ne bamaliriza nga ate bali mu nkomyo oba oliawo mu mbuzi ekogga. Ebigambo bineeno bya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Abayimbi bakola effujjo baba basiba Fake Gaza mwana muto ayina ekitone bali awo bakola ebintu ntu abantu babajjamu amannyo bababba n'oli omulenzi omulala ow'emmamba balwana ne kwegamba. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali njagala tugende ate butereevu nnyo nnyini ddala ku kinyusi kya programu eno wabula njagala kusooka genda maaso n'okubeera nga nkuwa ku bigambo by'omubaka ono Katabaazi tusooke tubiwulirize tulabe oba ate nabyo munange birina kye bigatta ku ggwanga. Wuliriza. Nosanga omuntu n'agamba waggulu Ameriya waggulu Kyagulanyi wana Ameriya ate wano FDC obeera struggle gwe obeera struggle sabo bali muno tubalaba waggulu president wana Ameriya wano FDC obeera NUP batulajja tugamba nti tukujjeko ng'ogaana tubabuulyamu abatambulanga bino na wolovu mwegendereze Ssaabasajja Kabaka wangaalo. Ebigambo ebyo bwe tuba nga tugenda mu kalulu kati nga wetwolekedde banywanyi njagala tukozesa ekigambo eky'olulimi olufuutifuuti tubeere vigilant nnyo nnyini ddala oba tugambe nti ensonga zino tuziseeko nnyo eriiso ejjo gye tusobole okubeera nga twegendereza bitya bye tugenda okugenda mu maaso n'okuba nga tuyitamu awo wennyini wenjagala tugende mu maaso n'okubeera nga oba oliawo ate tutandikira n'okubeera nga twogera ku nsonga nga zino. Abakulembeze baffe nga kadde kana eno ensimbi ziyitingana wano ne wali
wandyetaze okubeera ng'olonda omukulembeze okuva ku wasooka waggulu paka ku asembayo nga be bonno boolabamu essuubi bagenda okukyusa ensi yo oba abakolera ekyo kyolaba nga kyekiri ku mulamwa eky'okutwala eggwanga lyate mu maaso. Kakati njagala agenda mu maaso n'okubeera nga nkuwa ku bigambo bino bya musajja mukulu wamanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi. Owulire munnamawulire ono bwamukuddeko waya nga mubuuza ebibuuzo oba oliawo ebitalina makulu oba ebitakwatagana. Wuliriza. Ejo ono bwabadde n'omukisa okufulaya Parliament okugamba abo abantu olowooza abazitwala mu feesi nga bwe bali Sabaganda wabaddeyo wabadde n'omukisa okubagamba mu feesi yabwe nga bakulaba n'obagamba naye ne bakiyiwako amazzi nga tolina kujuliza ate bakiyiryeko amazzi none yesimbuza ekirala ekyokubiri badde ekyo okiremezza okukiyisaawo ekirala kiri bwe kiti nti ogamba nti buli anaasayininga kijja kulaga nti yazitutte bwe mba nazitute ensayininga ki ekiraga tolina bujulizi bulaga nti banazituta basazitutte. Kaakati ddala munnamawulire by the way no Kisetu John Bosco owa direct shot ne Mono TV anyway naye ng'oli munnamawulire omutuufu nga wabadde mu session ya Parliament y'olunaku lwajjo ngenda ku playing video eno nga Muwanga Kivumbi raising ensonga eno ku floor ya Parliament ate n'obuuza ebibuuzo ebyo biri ebyefaananyirizaako bwe biti. Ekibuuzo kyandibadde nti si ababaka opposition kuba bavunaanyizibwako kuba kati yatudde mu ntebe nga leader of opposition ababaka abatutte sente nga opposition bakulembera nga tebasayininze bagenda kukolebwa batya yaba basayininze ki ekigenda okubeera nga kikolebwa ku bo kwe kubajjayo mawulire bagambe nti ffe bano ne bano be batazitutte bazizizaayo oba bagenda kukola nga bwe bakola ku miliyoni 2 ge bakwata buli omu n'agazza gye yagajje nga bwe bakola. So mukadde kano ng'embeera egenda mu maaso n'okubeera ng'efaanana bw'etyo njagala agenda mu maaso n'okubeera nga ate nsooka oba oliawo okuwa ebigambo bineeno kubanga kino kyekinyusi oba oliawo ekya program. Katusooke tujjewo ku Muwanga Kivumbi ono mu Parliamentary sitting yabaddeyo olunaku lw'eggulo. Owulire ebigambo bino engeri gye yabirambiseemu. Speaker, the country, the media and the print media today and for the last one day is awash with a gift of 100 million for each member of Parliament from the President of Uganda, and as the head of this institution, I'm saying the media. Procedure, Honorable and as the head of this institution, Procedure, Honorable Chilumbi. As the head of this institution. Thank you, Right Honorable. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, you communicated to this House, and we were reacting to your communication. And what the member is presenting is outside your communication. So is it procedure right for the member to raise another matter that was not in your communication at this point? So, Right Honorable Speaker, can we conclude with responses or reactions to your communication, and then the LOP can proceed? So is it procedure right, Right Honorable Speaker, for us to handle a different matter when we wanted to react to your communication? Thank you. Ababaka nga Sarah Opendi abavayo ne bavubika ensonga nga zino tebabuuzibwa bibuuzo oba oliawo bifaananyirizaako bwe biti wabula ngenda genda mu maaso n'okubeera nga nkuterawoko akatambi ogere mu maaso n'okuba ng'olaba ababaka bo n'abo bobadde bwesiga ekiro ku ssaawa nga 6 nga bayingirawo ku Parliament ku lunaku lw'Emande nga bafuna ssente ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bazigaba n'akatambi ako ogenda okulaba nga bwe katambula wansi awo mpola mpola. Kaakati ebigambo bya Muwanga Kivumbi adda muvunaana ogw'okuba nti yaraisinze ensonga eyo Muwanga Kivumbi yagyogeddeko era Muwanga Kivumbi nga ye eyabaddewo LOP tetulina kye tumubanja. Jjukira nti Joel Ssenyonyi yavaayo n'ateeka ku mikutu gye egy'enjawulo X, Facebook n'emirala n'ateekako obubaka obwo nti waliwo millions 10 ezigenda okugabibwa nga billions 10 namba zigenda saasaanyizibwa. Kino kinajjukirwa nti tewannayita na mwezi nga President Museveni amaze ogenda mu maaso n'okubeera nga munnanga bamuteera ate mu kabajeti ensimbi mu za okubeera nga zikola mu State House oba oliawo ye
buli kadde wabawo ka budget yakafuluma ne kaddako eri kati yagambye kambaddizeeko okubeera nga mbeebaza. Awo nno si we tulaga, wenjagala tubeere nga tulaga weewano wennyini ku ssente za Condom oba obupiira bugali mpitawa. Uganda tujogeddwa ate bino biswaza ng'eggwanga. Wuliriza. You plan to spend millions of shillings in condom education. Yes, under key service area 0013, which will give us the output under 109016. You plan to spend millions of shillings on what you have termed condom education. It is in the Ministerial policy statement. I've picked it from it. Condom education and correct use of condoms. The Ministry of Justice. Under what? It is under the key service area number 00013, and the output area is 16090106. And I do not want to water down our, they call it the ABC strategy or something, but I want to understand that at the level of now your staff at the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, you still need to be taught how to use condoms and the correct use of condoms, and you allocate much money to that particular budget line, millions, and then afterwards you ask us to provide more money to certain areas. That's the concern I have. Maybe there is a better justification, but I would like to be understood. Okusinzira ku views omubaka ono ng'abuuza Mao nzaagadde nnyo. Wootuukira ddala okufuuka minisita. Wootuukira okuweza emyaka 18. Banaife we twasomera mu masomero agatusomesa science, gatusomesa butya bwe bakozesa obupiira bugali mpitawa. N'omugaso gwabwo. Kakati gwe ngamba otya nti Nobert Mao bukyanga akula kutuuka wano, tamanyi bwe bakozesa kapiira kagali mpitawa. Era nga mwetaaga millions 10-15 okugenda maaso n'okubeera nga bazikuwozese mu ministry yo oyigirize ba ministers bo bokola nabo n'abakozi bokola nabo mu ministry butya bwe bagenda okwegadangira ku sente za munna Uganda n'okwera nga babayigiriza butya bwe bagenda okozesa obupiira bugali mpitawa. So you have totally okufuula badda Uganda ekyokuzanyisa ekisimuula ekiri awo, okubeera nga ensimbi y'omuwi w'omusolo gye mwewola buli lunaku entakera mugikwata okugidiibuuda mu bintu ebitaliimu mugaso. Singa kale mubadde mugamba nti condom education mugitwala mu masomero twandiwulidde ewali abavubuka bagenze mu adolescence stage, kubanga ne family plannings ze babakubiriza oba ze babagamba ziba affecting in one way or the other. They have both positive and negative effects to their lives. Lwaki temugamba nti let us spend ezo sente zemusaba okukwatako muzisomeseemu mu ababaka okuzisomesa mu cabinet abantu mmwe muyiga okukozesa obupiira bugali mpitawa. Lwaki ensimbi ezo temuzikwata ne muziguliramu abawala abali mu masomero amabi ne mubaguliramu pads ze bakozesa nga bali mu nsonga? Lwakiri ne tumanya nti omujiji omuto gulina yakye gugenda maaso n'okufuna mu ggwanga okusinga okubeera nga mmwe mwefunira mweka n'okubanga ababaka beerowoozaako bokka. Should we expect that we have someone in the ministry who is 30 and above but he has never learned how to use condom? Era abantu abeefaananyirizaako ab'ekikula ng'ekyo nga bo bagamba nti bagali baddewo munenya madde balyanjere sweet tebakyamununira mu kaveera baagala obayigiriza butya bwe banuuna sweet mu kaveera. Kale kya buswavu nnyo eri Nobert Mao okubeera ng'omusajja omukulu mu myaka 60+ okyalowooza okukwata ensimbi y'omuwi w'omusolo ogigende maaso n'okugikwata ogule condom oyigirize bakozi bo butya bwe bagenda okukozesa condom. Ekitegeeza nti okwegadanga wano mu ggwanga Uganda kintu kya makulu nnyo n'okusinga ebyobulamu ebiri mu ggwanga, n'okusinga amasomero agatasomesa agatali ku mutindo, n'okusinga amalwaliro agataliimu ddagala, n'okusinga bannakazadde b'eggwanga abafa babafiira musanya nga tebafunye bujjanjabi bumala na bibakolebwako, n'abo abantu abagenda maaso n'okufuna zi heart attacks ne kidney failure ne bafa olw'okubanga ebirina okubakolako mu ggwanga tebiriiwo.
ensonga enkulu ne tuzireka ne tudda ku nsonga y'okwegatta nga y'ensonga esinga okubeera ng'ereetebwa ku board era babawe ssente munnange banywanyi muzikwate muziteeke mu kwegadanga basobole okubeera nga beegadanga wanene bwe banaleeta babanaabakubanga amawulire nti minisita gundi twamukutte mu loogi y'ekyanja nga mugamba nti gundi akozeko defamation ate nga mmwe muleese okuyigiriza abantu condom. I think one day bajja kujja mu parliament bajjeyo munnange amenvu oba ekintu ekirala bakwate ebbiriŋŋanya bayigiriza ababaka bonna butya bwe bagenda okwegadanga n'okubeera nga babayigiriza okukozesa obupiira bugali mpitawa. Kino nno kya buswavu. Omubaka Elias Luyimbazi Nalukoola avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti kya buswavu nnyo era kya nnaku okubeera nga bagamba nti abo bonna nti baafuna miliyoni eziwererako ddala 10 n'agamba nti ago matugambuzi kubeera nga batuliisa ngo wabula nze nagenze dda maaso n'okubeera nga nsayininga era okubeera nga oboolyawo mbyegaanira ddala nti nze sikolagana na sitaani. Ebigambo bineeno bya Elias Luyimbazi Nalukoola omubaka owa Kawempe omujja Parliament luli nalayira luli nafuna bufunyi alternative budget kati nze sirina lwaki nsiimibwa era waliwo bannamawulire abamu njabba kuba mu mbuga z'amateeka bwe naaba sibasonyiye okugamba nti bame ba Parliament 529 buli omu yafunye miliyoni 10 nga nange ombaliddeko nze oba onkozeeko kalebule wattu nze naakajja temunteeka mu bintu byammwe. These rumors came up, you will be up to explain what has happened. So may I beg you, Right Honorable Speaker, with the due respect, that the country demands an explanation from the head of this institution of what is going on in regard to the 100 million allegation that is a gift to these members of Parliament. So those statements, because we approved the budget, we approved all expenditure of government. We never approved any item here called a donation from the President to members of Parliament. We never approved anything of that. And finally, I'm a member of Parliament. I have not received any coin, neither have I received a call from anyone who has my money. If you know you have my money, please bring it. Yeah, someone might be eating on my behalf somewhere. There is a way we protect each other. If you think for you will come out of this institution smarter and cleaner than the rest and you marine all other people in this house. Honorable colleagues, the moment you put your colleagues in the mud, that mud will also go on you. That he who alleges must provide the proof. And he says, members of Parliament, can he confirm to this house where he has received his from? Because he's also a member of this house. You cannot lie to yourself. Naye ogenda n'otunuulira omuntu nga ddala yakutte oba yakutte neyerimba naga nti sinnabakwata asirisa asinga. Kubanga olwaleero twebuuza ssente zaaki tuwulira mbu beebaza abantu kuyisa Coffee Amendment Bill mbwate n'ekirala okuleyinga ground eza UPDF Act amendment eziri mu kujja. Bannayuganda nzikirize ntwala akakisa kano okubeera nga nebaza ababaka bonna abavayo ne bayimirira n'abalonzi baabwe nga bagamba nti bino ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti sinnabeera nga mbiyimiriramu. Luyimbazi Elias Nalukoola agamba nti nze mbula n'okukwata bannamawulire abagamba nti ffenna ababaka twafunye ensimbi zino mbakube mu mbuga z'amateeka nti nze baba banneebaza ki kye nnaakoze mpawo na kimu kye nkoze kisaana kubeera nga kinneebazibwa. Kaakati ate okusinziira ku mubaka amanyikiddwa nga bali mu ezo Nsubuga wa Nakawa East naye ebigambo abyogedde nga biwoomu. Banywanyi bwetyo n'ensi yaffe bwegenda maaso n'okubeera nga etambula oba oliawo yinza okusukkako kankwe ku bigambo bino bitini nnyo ate nga musajja mukulu wamanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi agamba banywanyi n'akoze obulungi asaana asiimibwe. N'abakola ebirungi mubasiime mugambe ekikakati bano abatudde wano mubatunule mu feesi mubateeke ku mitimbagano mugambe bano tekuli azitutte bwe kubanga yazitutte nga abadde wano nga mulina obujulizi mumuteekeko kasaako nga kigwegwe yes tiwabadde ne Muwanga awo nebaleevu nebajeruta muduulu naye tulinayo obujulizi obulaga nti gwe bwobanga naawe oli w'amazima naawe bwemuteekako ng'amazima oli mu byabufuzi kuba emwesimbyeko naawe ofaanana oli yatutte ssente kya buswavu.
eri ababaka oba oliawo abagenda maaso n'okubeera nga balya mu nsi olukwe mu ngeri yeefaananyiza bw'etyo. Anyway, akola obulungi asiimibwa, naye katusuubire nti emirimu gye mwakola egyo egibasiimibwa munange gye mirungi bannayuganda gye baabatuma era gye bali abamativu ennyo nti mugikoze bulungi nnyo nnyini ddala. Ebigambo bya Muwanga Kivumbi nabyo tubiwulidde, ndowooza mubiggyemu omumusera. Banywanyi munzikirize mbawe ebigambo bya musajja mukulu Erias Luyimbazi Nalukoola mu lutuula lwe olwa Parliamentary olwasookedde ddala ng'atudde, mubiwulirize then ate tukomewo. Nze Deni, Beyond the Newsroom, tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zenkyakolako ogere maaso n'okubeera ng'ate Yosefona mbagaliza bye munjagaliza, tusinkane nga Mungu oyo wasiimye. Mweraba. Mr. Speaker, my name is Luyimbazi Nalukoola, who was voted after great violence, Mr. Speaker. My election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. Alternative government. Mr. Speaker, you know, when you use shadow, some think that it's sikirize. But shadow means kalondos. Honorable Nalukoola, we have a language we use here. Yes, that's number one. Yes, Mr. Speaker. But number two, just to guide you, okay? Just for guidance, don't respond to colleagues who are speaking when they are not on record, because the answer will be confused on who you are responding to because they were not on record. So you are protected. It's your maiden speech. Kindly show us cause. Much obliged. Mr. Speaker, I thank you for that wonderful guidance. Honorable ministers in the sitting government, honorable ministers in the alternative government, members of parliament, I thank you. I take this opportunity to express my pleasure towards the manner I was treated by your office, Mr. Speaker, when I was sworn in expeditiously immediately after gazetting the results from Kawempe North constituency. Mr. Speaker, my name is Luyimbazi Nalukoola, who was voted after great violence, Mr. Speaker. My election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. And indeed, the Electoral Commission, every time we are used to approach it, it could lament helplessly. And the chairman of the Electoral Commission, Mr. Speaker, made a request to me that when opportunity appears, we should make an amendment in the Electoral Commission Act to ensure that the Electoral Commission is in command of all constables to avoid allowing UPDF to interfere in the elections, Mr. Speaker. Under Article 212 of the Constitution of the Republic of Uganda, it is the police to take primary duty of protecting us and our properties. But it can cooperate with sister security organs. Unfortunately, UPDF invites itself before. It is a challenge, Mr. Speaker. We are wondering, how would Uganda Police Force be overwhelmed by just a mere by-election in Kawempe North, not general elections? Mr. Speaker, sir, Kawempe North constituency has not had substantive representation for so long. Our member of parliament, who now departed, Honorable Sejirinya, he represented us for a short while. Later he was incarcerated, and after his release, he battled a long sickness, Mr. Speaker. We have suffered a number of challenges and predicaments, including but not limited to the following, Mr. Speaker. We have water shortage in Kawempe North constituency. We have inadequate health facilities. We have only one medical facility, that is at Komamboga. But its facilities are inadequate as compared to the corresponding growing population in the Kawempe North constituency. Mr. Speaker, we need intervention
of the Ministry of Health. We need intervention of the minister in charge of water. Honorable, I'm sorry for interrupting you. I know with maiden speech, but you stood up on a matter of national importance. And number two, it ended up becoming a statement. So, and a member, we don't have in our rules a provision for a member to make a statement apart from a statement of personal explanation under Rule 55. So, when you look at Rule 52 to Rule 55. So even a new member, I try to be, no, I have been accommodative, I was listening. So I wanted to guide that for matters which are related to services, government services in your constituency, we are now starting to discuss ministerial policy statements, where we are looking at the budgets and provisions for services across the country. I can give you a time when we are on the statement for Minister of Health, you raise health-related issues. Because the minister will be here to respond and commit. Education, I give you a chance. Roads and infrastructure, like that, instead of you bringing them out here and we end up not capturing. But I don't know how you look at that, Honorable. Mr. Speaker, I'm so grateful for that wise guidance. Now allow me to point out one matter of national importance. Mr. Speaker, it is a violation of human rights, especially against those who participated in the by-election in Kawempe North constituency. A number of my supporters and voters from NUP are being persecuted, are being looked for by those in government, police. They are being persecuted, Mr. Speaker. Something must be done. To be sincere, we must practice tolerance in our politics. Mr. Speaker, this is so important. Should you allow me that opportunity, I can even appear before committee should one be allocated or this matter taken to it. I will appear, I will as well call the victims of that persecution. I thank you. Thank you very much. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.